Hello, hello, good evening. Всем привет, добрый вечер, дорогие друзья. Рада вас приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас будет эфир с интересной личностью, с очередной интересной личностью Адель. И скоро наш гость подключится. Те, кто смотрит нас онлайн, оставайтесь с нами, потому что эфир будет очень интересным. So let me speak English as well. Today we're going to have an interview with very interesting person. Her name is Adelya. In a few minutes, she will join us just here, and we'll be talking with her. So prepare your questions and be ready to meet a wonderful person here today. Okay, also, I'd like to remind you, dear friends, that we are helping you and we are here to help you with your design, to help you to, make your ad. So you just need to contact us. Under each publication, you can see the text written in blue, text admin. So if you will click that label, you will have chat with administration, and you can ask any services, any help with ads, and we'll give you our feedback, and we'll contact you as well. And also you can be our guest. I would like to remember that you can be our guest and you can give an interview. If you have an interesting story, if you have something to share, your story is unique, like your experience is unique. And it can be helpful for many people here. Let me translate to Russian as well. Дорогие друзья, я бы хотела сказать, что если у вас есть желание поделиться какой-то информацией, каким-то опытом, то я с радостью хотела бы вас увидеть здесь, на эфире в качестве гостя, потому что ваша история, ваш опыт может быть уникальным для кого-то и может быть очень интересным для кого-то. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, если вы хотите чем-то поделиться, то, пожалуйста, свяжитесь с администрацией. Под каждой публикацией вы можете увидеть синим надпись, написать администрации, админу. Если вы нажмете на эту надпись голубую, она синего-голубого цвета, то у вас выйдет чат с администрацией, и там вы можете, написать, что вот вы хотели бы выступить у нас на эфире, мы будем очень-очень рады вас видеть. И поэтому не стесняйтесь, я буду рада вас здесь видеть, поговорим, побеседуем. Думаю, что многим людям будет интересно вас послушать, многим людям это будет полезно. Так, минуточку. И также хотелось бы вам напомнить, что у нас есть команда, которая помогает с дизайнерским решением. Если вы хотите сделать объявление, но вы не знаете, с чего начать, как это оформить, то наша команда здесь, чтобы вам помочь. Вам достаточно только связаться с нами, и мы дальше сделаем свою работу. То есть наша команда вам в этом поможет. Так, минуточку, скоро наш гость присоединится к нам. Так. Окей. Минуточку. Окей. Так. Я хотела бы напомнить, что у нас также есть рубрика знакомств. Если вы ищете вторую половинку, жениха или невесту, сами хотите быть женихом или невестой, то мы также делаем объявления, очень понятные, креативные, так скажем, информативные, достоверные в самую первую очередь, потому что мы тоже очень, так скажем, чувствуем большую ответственность, когда помогаем вам делать объявления
вот для такой серьезной ситуации, да, когда человек хочет построить семью, вот, и поэтому вы можете быть спокойны по поводу сбора информации, все очень достоверно, тщательная работа над этим проводится, вот. И если вы хотите именно объявление подать в качестве жениха и невесты, который ищет свою вторую половинку, то мы вам с этим тоже поможем. У нас есть эфир, ранее я снимала про то, какой формат мы вводим в категорию знакомств. Для того, чтобы было жениху и невесте легче искать себе вторую половину, мы ввели новшество. Вы можете проверить, какое же это новшество выше. Мы это опубликовали. Вот, давайте я сейчас перейду на английский, потому что среди нас есть, среди вас есть слушатели, зрители, которые, возможно, больше поймут на английском, кому удобнее слушать на английском. И через пару минут наш гость уже здесь. Я приглашу нашего гостя Адель сюда, на сцену, так скажем. Okay, so dear friends, I'd like to remind you that we have dating category if you want to create a family, if you're looking for bride or groom. I would like to remind you that we're here to help you as well. Last week I was broadcasting on this topic, so you can just check out the new format that we're suggesting, the new format that we want you to recommend, how to make your dating profile, let's say, more reliable, more interesting, and more successful. So you just need to check out that broadcast. Just watch it. So, and we'll guide you, we'll help you. You just need to text us and contact us, right? Yeah, I would also like to remind you that I'm not only the interviewer on our channel, I'm also an English tutor. If you want to learn English an easy way and not an expensive way, I'm here to help you as well. You just need to text under this video, under this publication, and comments that I want to learn English, and I'll contact you. So I'm here to help. Да, также хотелось бы напомнить, что помимо того, что я провожу интервью на канале, я также являюсь репетитором английского языка, поэтому если вы хотите изучить английский легко и доступно, то напишите под этим видео, под этой публикацией в комментариях, вы можете писать, что я хочу учить английский, и я с вами свяжусь. Да. Ну, наш гость уже здесь, так что давайте пригласим ее. Адель здесь. Хочу сказать, что это девушка, добившаяся огромного успеха. У нее есть своя компания, которую она основала, компания недвижимости. Она является основателем Adelya Realty. Вот. Ну, она подробнее расскажет о себе, о своей деятельности сейчас, когда я ее приглашу. Сейчас я также объявлю ее на английском языке. So, yeah, and today we're having an interesting person. She's a founder of her own company, real estate company, called Adelya Realty. So I would like to invite Adelya on the floor. Adelya, can you hear me? Yeah, great, cool. So she's there. Yes, I do. Hi. Nice to see you. Nice to see you too. You Yeah. said like about marriage too? You said like if someone Yeah. is searching for marriage, I'm kidding. So, and are you free? Like you're not married, right? Totally free. I'm not married. I'm divorced.
Oh, can I promote yourself here as a No. bride? No. Oh, okay. No need husband for now. I was Not just now. joking. Okay. But if anyone needs to buy a house or become like millionaire or billionaire, just let me know. Oh, okay. I'll just inform our viewers. So, I'm I'm gonna translate. So I'll try to make it convenient and More comfortable funnier. for, yeah, funnier for our viewers. Yes. And by the way, if you have any questions to Adele, Adele is open for questions, right? Yes, of course. It's more fun Okay. that way. If you have any questions, you can ask Adele. So just raise your hand. I guess you see that icon. I'll just let you speak to your friends, and you can just ask Adele any questions. Если у вас будут какие-то вопросы к Адель во время нашего эфира, то вы можете просто нажать на иконку, как это будет, попросить разрешения или же включить микрофон, что-то такое. И я просто вам дам возможность разговаривать, то есть включу эту функцию, и вы сможете спросить, задать вопрос Адель. Вот. Я буду переводить наш эфир всячески, постараюсь сделать его комфортным, удобным для вас. Okay. So, Adele, let's get started. And can you please tell us about yourself Okay. So first? yes, first I need to tell that I'm really bad with any language. Not my Uzbek, Russian, or English is not perfect. So, but I feel like I can speak English better now because I live in the US and I only use English. So I feel like I feel more comfortable. So Oh, don't worry, that's fine, actually. so Just it's feel just free. Yeah. about То есть myself. сегодня... Mhm. Oh, I'm sorry. No, no, go ahead. Сегодня Адель будет разговаривать на английском, и я буду помогать в переводе, да? То есть, в принципе, я думаю, что все замечательно. That's fine. Okay. Perfect. So I'm from. I born actually in Kazakhstan, in Chimkent. Oh, really? Yeah. Oh, Are really? you from Are you Kazakhstan kidding too, me? right? Of course, I'm from Shimkin. Exactly. Oh, The okay. way- Yeah, Oh, that's fun. that's nice. Okay, Yeah. nice to So hear. then we moved when I was 2 years. We moved to Tashkent because my parents studied there. So we moved there. I grew up in Tashkent. So I've seen both. Like I've seen like kind of like I'm actually from like Sairam. It's village, right? So I've seen like Oh, I used to go all the time to Sairam and see different life. And I used to live in Tashkent, see totally different life, right? City life kind of. yeah. But So Sarum now is a city, is a part of a city. yeah, It's it not is now really a city, but village. that time when I was kid, it wasn't. I remember not having water. Like it's not about that, Oh, but it's interesting to see like both sides. It's kind of exactly. hard life too. It was like kind of hard life that time. So I grew up in Tashkent. My parents divorced when I was 12. Then I had to work, own my money. I started working when I was 12. I work, and I couldn't understand what I have to do. Like, okay, I'm making money. What's next? I'll keep working. What is the next? So I started reading books, a lot of books. Most of them was like motivation books. Those motivation books like put me to really good way. What I can do, what is my goals in future. So I studied in one of the best universities, Likhanova. It helped me a lot too. And then when I was 20, I think 25, I moved to Dubai. I lived a little bit in Dubai. I lived actually in Kazakhstan too. I lived a little bit in Kazakhstan. I lived in Dubai, and then I moved to US. So now in US, I feel like in US, I've been 6 years here. I did everything to survive. Nowadays, so I have my own company, real estate company. I do real estate work, real estate service, and besides that, I'm a real estate investor.
Okay, maybe I'll translate this part, yeah. It was too long. No, it's fine. Да, Адель вообще сама уроженка Казахстана, города Шымкент. Кстати, оттуда я тоже, это тоже мой родной город. Вот. Но когда Адель было 2 года, они с родителями переехали в Ташкент, в Узбекистан, и она выросла там. Она училась в одном из лучших университетов Ташкента. And what was your major? Economics. Economics, окей. И она училась на экономиста в одном из лучших университетов Ташкента. Затем Адель начала работать с 12 лет, то есть она очень рано начала зарабатывать сама, помогать родителям, да, самостоятельной очень стала в раннем возрасте. Вот. И она также начала задумываться о своем будущем, то есть она думала о том, сколько, да, как долго она еще будет только вот работать. Она уже начала мыслить масштабнее, шире и задумываться серьезно о своей будущей деятельности. Аделя жила в Казахстане, в Дубае, и последние 6 лет она проживает в Соединенных Штатах. На данный момент у нее есть своя компания, она основала ее. Это компания недвижимости, по недвижимости, и также она является инвестором по недвижимости. Так, как это правильно назвать? Инвестором по недвижимости. Я думаю, что это будет правильно. Да, I guess that я ничего не пропустила, да? Все нормально? Отлично. Okay, great. So, and you're living in the US for 6 years. The question is, why you decided to stay in the US? So, yes, what was the reason? Because you were living in Dubai as well. That also very like prosper, attractive, let's say, place, and a good place for living, I think. And but you decided to stay in the US. Oh, there is a Shakir who wants to ask, who wants to speak. Yeah, let's just try. Let him speak. So do you want me to answer first, or do you want me to answer? Maybe we'll listen to our viewer, Shakir. Шакир, hello, здравствуйте, на каком языке удобнее? Вы хотели задать вопрос? No. I think, да, скорее всего, да. Просто иногда бывает, что кто-то хочет задать вопрос, а иногда это бывает accidentally, случайно. Okay, let's just continue. Okay, so why did I I used to live in Dubai. I really didn't want to move to US, but my ex-husband was from US, so I had to move to US. I really loved Dubai, but only one thing I didn't like in Dubai was women are not equal. Like, not just women, a lot of people are not equal. Like, if you're like growing, if you're doing anything, it's depends on your where you're from mostly, I think. You don't have many opportunities like US has. US, when I moved here, I didn't like US. Like, a couple of years, it's really hard to understand culture. It's totally different. Everything very simple. Then once I start working, once I start understanding every culture, I mean, like, American culture, and besides that, so many cultures here. People are from everywhere, right? So yeah, once I start working really hard, understanding everything, so I really like US because everything, like, whatever you do, first of all, so many opportunities. You can become like one day no one, or you can become one day millionaire, billionaire. So it's on you. Like, it's not where you're from. It's not about like who you are. It's all about how hard and how smart you can work and do things.
all about like how you can do. So, but everything is equal. So, and system is so set up really well. You don't have to scare opening any business. Like if you open any business, you can trust the people. Sometimes you just trust on words and you do things. So it's a lot of opportunities, and I know that I can sleep quietly nighttime. I know that my business is like not getting bad or something, like, or someone stealing something. I know that system is good. Like if someone does anything, law protects me really well. And so many law here, like everything is so detailed written. No one, you can do anything you want. You can do something bad too, but you know that there is law for everything. So it's like they say, you know, like it's independent country. You do whatever you want, but there is so many laws, so you don't do everything. You do, yeah, you have to make sure that you're doing right things. Okay, so let me translate this part. Так, Адель говорит, что переехала в Штаты, потому что бывший муж был из Соединенных Штатов. Вот, и причина, вообще в чем был мой вопрос, да, я спросила, почему Адель выбрала Соединенные Штаты для жизни, да, потому что она также проживала в Дубае, и Дубай тоже очень хорошее, развивающееся место, где также можно было бы, где также комфортно жить, одним словом, да, вот. Ну, по некоторым жизненным обстоятельствам Адель то есть она переехала в Соединенные Штаты, и она решила там остаться, потому что в Соединенных Штатах она почувствовала равноправие во всех смыслах, то есть такого равноправия она даже не почувствовала в Дубае, в Эмиратах. И также в Соединенных Штатах очень много возможностей для любого человека. То есть самое главное усердная работа и желание. То есть вне зависимости от того, какой ты национальности, кто ты, мужчина или женщина, то есть, ну, абсолютно разные люди могут добиться очень высокого успеха. То есть, как она сказала, можно в итоге в Америке стать либо никем, либо стать миллионером, миллиардером, построить успешный бизнес, вот как это сделала Адель. Вот, самое главное — это работать усердно и, имея цель, имея желание, двигаться к ней. Так можно чувствовать поддержку, то есть поддержка в Соединенных Штатах, законодательная поддержка, то есть можно быть как бы относительно спокойным, потому что закон, правила очень соблюдаются, в отличие от некоторых стран, да, где наверняка какие-то процессы могут быть несправедливы, да, то в Соединенных Штатах, то можно этой справедливости ждать, эта справедливость там есть. Did I miss something? Just let me know if I missed. So Dima wants to ask a question. Oh, okay. Oh, or maybe not. It's maybe it was accidentally. And then it's stopping. Something maybe is wrong with. Yes, I think they're just accidentally clicking that icon. Okay. Yeah. I guess I didn't miss anything, right? No, yeah, perfect. Okay. So, dear viewers, please ask your questions if you have any. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Да, вам только нужно будет нажать на иконку микрофона. Я вам дам возможность разговаривать, то есть разрешу здесь, да, в Телеграме. So yeah, just feel free to ask questions to our dear guest. Okay, so that's an interesting story. So
you said that it takes several years to adapt to the US, right? Because the culture is different and the system is different. So maybe you can tell us those things that were, let's say, not shocking, maybe something new for you. What things, yes, were new for you in the US, and what was difficult to accept, and what was difficult to adapt to? A lot of things. First of all, language. When I moved here, my language wasn't so good. And besides that, what else? Like everything, system, like the driving is totally different, right? You use here GPS, like map. GPS in Uzbekistan is like people usually. You just stop. Hey, where are you going? I'm going there. Can you tell me where is it? That's it. But in here, okay, first of all, you feel so lonely here because no one talks much here. They don't want to it's like you have to stay lined from other person. Like, if you're like outside, no one looks at you like, you know how we do in Uzbekistan or in Kazakhstan. We look at people as like from bottom to up. To the top. Yeah. If anyone is looking, they turn their eye somewhere else. So it's everybody respects your privacy. No one tries to. It's kind of good and bad too. It's kind of, I don't know, maybe you get used to after a while. I got used to. Back in Uzbekistan, for example, when we talk, we try to touch each other. Or yes, like we say, like, hey, what's up, right? Something like that. Yeah. Here, no touching. Respect everybody's privacy, like just a lot of things, like. But people are nice, like people smile to each other. But sometimes you can see weird people too, like who had a really bad day and they can say something really rude, something, but you can see that they have a really bad day. Totally different life about the bills. Here you have to pay for everything. Everything. For breathing even you have to pay almost. So people here pay that for insurance, health insurance, right? We don't pay health insurance. Here you have to pay health insurance for what, like your taxes you have to file every year. It's very like strict here than in Uzbekistan or in Kazakhstan, Central Asia. What else? Everything, like for parking you have to pay. Whatever you go out, you spend a lot of money, but you make good money too. So it's a lot of different things. Like, but if people mind is like here, like if you don't work, you can't survive because you have to pay. Your bills are coming next month. Regular people are like mostly like I have to pay my bills. I have to work this month. I can't take off. I can't take I have to work. That's it. Back in Uzbekistan, for example, you can see people who doesn't work sometimes and they live their lives still because they don't have a lot of bills, right? So I think like the government system, they set up purposely that because they don't want people like if you see like countries who doesn't work, like if woman doesn't work or like some people doesn't work, those countries doesn't grow much. So I feel like US government, they purposely set up the system to make sure everybody works. Once you start working, you really start loving your work. And someone wants to say something. Shankar. Yeah, Shankar wants to speak. Let's try. Maybe he really wants to speak. Hello, Shankar? You just raise your hand. If you have anything to say, just click once again. Yeah, You guys hi. saying something wrong. So if you guys want to say, fix something, Actually, because I'm everyone new has. to United States. What is it? And how was you like when you have reached US for the first time? Could you repeat your question? Your question once again, please. Actually, I'm here new to the United States.
what it and takes. I just wanted to know that how was like when you reached US for the first time and how to make new friends? How did Oh, you you make mean friends? adaptation? You mean adaptation period? How to, you know, make it easier to adapt to the US? You mean this? Yeah, Okay, so for some life hacks, I guess some life hacks for those who just moved to the US. Shankar, how long do you live in US? Or are you in the US currently? yeah, I'm in US currently. Okay, so yeah. And you are Okay, a not to newcomer, die right? adopt. Yeah, just life hacks. Okay. Okay, so what happened is like when I moved here, I didn't know no one, of course. It was so boring, but I was kind of seeing everything. I'm like, okay, let me see. It's everything new. I don't need friends for now. I have to do so many things. But one day, it snowed here. So I'm in Washington, D.C. So we had a really like, it's not even much snow. It's like little bit of snow. And they locked everything. I didn't know anyone. It was like for 3 days, I couldn't talk with anyone. So that Oh. teach me really well that I have to make friends. So what I did then, I started going out after that. I started going out, meeting people. In US, it's very famous going to happy hours. Happy hours, like usually like from 4 to 5 p.m. Everybody goes after work, and they have like like discount drinks, discount like food, and you can meet a lot of people after work. So what I did is like I start going out to meet people. And nowadays I almost like know half my city, which is really good. It helps me for my business. Sometimes I don't have to go out. I just make calls, and those people works with me because I know them from long time. That's my secret. Yeah, just simple the communication. Just go out and communicate, right? Yeah, just don't get shy. Everybody wants to talk. Everybody want to know who you are, right? Just say hi and start talking. That's it. Don't be shy. If they didn't Okay. talk, if someone didn't talk, it's fine. Someone doesn't want to talk. Next person. That's it. Yeah, there are so many people, right? Yeah, exactly. Okay, thanks. So, any questions? Okay, great. Well, so, and about the, oh, I need to translate to Russian as well because we have some viewers who may not Please speak. forget about them. Yes. Oh. Okay, let me translate. Я задавала вопрос. Я задавала вопрос по поводу адаптационного периода, когда Адель приехала в Соединенные Штаты, да, с чем она столкнулась, с какими трудностями. Oh, I'm so sorry. I have some background noise. Just a second. We don't hear, so don't worry. Oh, really? You don't hear it? Mm-mm. Okay, I don't know, but okay. Glad to hear. So, да, то есть я спрашивала об адаптационном периоде, как Адель привыкала к Соединенным Штатам, да, какие были, что было новое для нее, новым. И она говорила, что абсолютно все, да, то, что Америка, Соединенные Штаты различаются всем системой по налоговой системой, да, то есть за все необходимо платить, как Адель пошутила, даже за каждый вздох, да.
Воздух за воздух мы тоже, то есть в Америке тоже нужно платить, да, но также можно и хорошо заработать, то есть если, как уже я говорила ранее, как говорила Адель, если усердно работать, если прилагать усилия, иметь цель, желание, то, конечно же, можно и хорошо заработать. Вот. И также культура также отличается от узбекистанской, казахстанской, но я думаю, что в принципе Запад отличается от Востока, да, и страны СНГ, тоже вот Узбекистан, Казахстан, мы имеем другую культуру. Вот. Это было в новизну, к этому необходимо было привыкать. Ну, люди, конечно же, везде разные, да, не только в Соединенных Штатах, в целом везде, в любой стране, в любом городе, в любом уголке мира. Есть люди, кто дружелюбно могут поприветствовать, да, есть люди, кто и могут странно реагировать, да. Ну, в общем, это зависит от человека. Вот. What else I've missed? Just let me know. Perfect. Nothing. Okay. And также я бы хотела сказать... был задан вопрос от нашего зрителя относительно лайфхаков. То есть при переезде в США какой лайфхак может дать Адель? То есть лайфхак прост для того, чтобы адаптироваться, привыкнуть и завести друзей на новом месте, необходимо просто выходить на улицу, то есть общаться с людьми. Есть в Америке такая традиция, you said happy hours, right? Да. Так, how to translate счастливые часы, but it's not exactly. Да, если дословно счастливые часы, а так это время, когда можно будет побеседовать, поговорить, да, с людьми в заведениях, я думаю, в кафе, в ресторанах. Есть также угощают выпивкой, да, получается. Вот. Ну, то есть это очень хорошая возможность познакомиться с новыми людьми. И где, то есть в Америке происходит именно это мероприятие? В кафе, в ресторанах? По каким? Везде. Везде. В каждом штате кафе или в ресторанах происходит это. А в какие дни обычно это бывает? Обычно это work days. Ага, в течение недели. Да, рабочие дни. Да, то есть для тех, кто тоже только переехал в Америку или кто еще не завел друзей, кто об этом думает, то вот happy hours — это хорошая возможность познакомиться с новыми людьми. В течение недели, в рабочие дни, оказывается, проводятся такое мероприятие. Okay. So Adele, now I'd like to ask you about your career, your path. So please tell us how everything started and what was your path? What difficulties have you faced? Have you faced? And let's say, what are your success secrets? Okay. So many questions. Yeah, this time. What was my past? My past was really difficult. My childhood was really difficult. That made me think, okay, I have to trust only myself. I have to, trust not like to parents, like depend on parents. So because of that hard life, I had to think like, okay, what I want to do. Do I want to be poor or do I want to be like successful, get everything I want and be happy? So then I'm not very successful. I'm still working on it, so I can't tell that I'm done. I'm very successful. No, I'm still working. But what I've done in 6 years here in US,
think I've done a lot of things, I can say. So what was in my past? So it was difficult from childhood. So I understood that I have to work really hard to own things and be successful. So first I started reading a lot. Did it stop? Okay, it didn't stop. Yeah. No, it's working. So first I started reading a lot, like motivation books helped me a lot. So working hard, reading motivation books, and then doing smart investments. Even I Let me was make. like, Oh, sorry. No, go ahead. What did you say? Maybe I'll translate this part. Okay. Yeah. So, то есть мой вопрос был таким, какой был путь у Адель, ее путь успеха, да, потому что как бы на данный момент она является основателем своей собственной компании, да, в Соединенных Штатах, поэтому я спросила именно о ее пути, то есть как все начиналось и как все продолжается, да. И также Адель поделится своими секретами успеха. Вот. По ее словам, она все еще в процессе, то есть вот эта точка наивысшего успеха еще впереди, то есть она над этим работает, но все начиналось с того, что само детство у Адель было нелегкое, и она очень рано познала труд, и ей хотелось всегда самостоятельности, помогать родителям, то есть не надеяться только на родителей, то есть самостоятельно двигаться, зарабатывать и то есть содержать и себя и помогать им. Вот. И путь был тернистый изначально, да, с самого детства. И когда Адель серьезно решилась менять свою жизнь, то есть достичь чего-то высокого, она начала саморазвитие. Right? It's like a self-improvement, self-development. То есть она начала саморазвитие, она начала читать различные мотивационные книжки. То есть она начала много читать. Она также начала с инвестиций. То есть необходимо было начать с маленьких, но инвестиций. То есть пусть не большие делать инвестиции, но маленькие. So I guess we've stopped here. То есть, когда я начала, то, что я поняла, надо делать инвестиции, но я не знала, куда инвестировать, конечно. Я забыла на русском, да, я говорю. Oh, yes, you're speaking Russian now. I'm so tired already. I'm so tired. I've been working all day. So when I understood that, like, that I have to, like, invest, okay, what you do first is, like, okay, working on yourself. Second is, like, saving your money. And then third is, like, investing your money. So I did start working on myself. I did really work hard, and then I made money, and then I was thinking, like, oh, what should I do? Like, first what I did is, like, not about investment. I bought, when I was 18, I bought my first property. In a very bad area, I bought property, and then I hold it. I lived there, like, how long? 3 years, and I sold it. Wait, you said when you were 18. I bought my first real estate property. So then I sold it after 3 years, of course. But while I was doing that, I was doing not investments. I was saving, I was working hard, still didn't figure out, like, what is investment. Then I understood that. Then I sold my first property, and I bought in some way a better place. When I sold my first property, I made really good money, and I made really good money, and I thought, like, it was so easy, and I did just for living, like, right? I bought it, I lived there, and I just sold it, and I made so much money on that.
I said, like, why do I don't do that investment? If I do like 3-4 properties like that, I don't have to even work. So yeah, so I was accountant. I used to do different jobs too, so I never stopped. I was always like doing some small jobs, accountant, and then I started doing real estate too. So I started investing, working hard on other jobs, saving it, and investing to real estate. Окей. В 18 лет Адель купила, то есть приобрела первую недвижимость. So like it was a house, right? Or an apartment. То есть она купила apartment. Она приобрела свою первую квартиру, то есть да, она не была прям супер шикарной, но она приобрела недвижимость. Вот. И потом она через какое-то время продала его и получила хорошую прибыль от этого. И она серьезно задумалась на том моменте, почему бы не заняться инвестициями в недвижимость, потому что это приносит очень хороший доход. Вот. И Адель начала, то есть, изучать эту сферу и начала заниматься инвестициями по недвижимости. So, right? Yeah, perfect. Should I continue? Okay. Yes, please. Okay, so when I was 24, I was free. I was free, not like I was like millionaire or I made a lot of money. No, I was free financially. I was getting maybe like 4 or 5 times salary. So I didn't have to work. 24. Because of what? Because of the real estate. So while I'm doing it, I fail, of course. I did right investments. I did anything. So I learned a lot of secrets. So if anyone comes to me now, I'm like a book. So I can, yeah, financially I can take like kind of, because I study finance too. So anyone, like my friends usually come says like, okay, what should I do? I have this situation, and I start sitting with them and I start talking. Okay, like, what is your income? What is your expenses? Okay, you have to change here something, and you have to reduce here something, and maybe put some way there, save up this time, and after this time you can do this investment. So I kind of give advice. And I have like, for example, nowadays, right, I work with a lot of investors, and those investors usually, they come to me to ask, right, because I've been longer invested than them, even I'm new for the country. So I try to set up their finance. I say like, oh, like do this investment because of this numbers, you can make this much. So it helped me actually a lot, because I started earlier. Now, when I'm in US, right? When I'm in US working with like Americans who is 65, 55 in real estate, and I'm 35 by the way, and I'm like kind of young girl, like for them, right? It's usually like investors are like older, or like even real estate agents are older. And that's actually the association, like what comes to my mind, like old men or women. Yeah, like 50, being 60. a woman, right? Interesting. And not many women are like in this business actually, like mostly like the American guys are in this business. And with my accent, it looks really funny, but that I started when I was 18, and I tried to do so many things. I fail, I try to learn, I try to make money. So that helps me a lot nowadays. Like if I can see any deal, sometimes I can like be like the guys who've been here 55, they're 55 years old, they're older, they know, they have more experience, I think, but it looks like we have similar experience because I started earlier. В 24 года Адель уже приобрела финансовую независимость, то есть она, то есть имела
достаточно средств, чтобы назвать себя финансово независимой. И на данный момент ее можно назвать даже энциклопедией по инвестициям, книжкой, да, потому что у нее очень большой опыт, потому что она начала заниматься инвестициями в раннем возрасте, то есть 18 лет. То есть она пробовала абсолютно разные методы, разные инвестиции. То есть у нее были и удачные инвестиции, были и неудачные инвестиции. То есть на своих ошибках она училась, и сейчас в конечном итоге она имеет огромный багаж знаний. То есть она консультирует людей, кто также хочет инвестировать в этот бизнес. И то есть она уже анализирует числа, анализирует имеющуюся информацию, да, об инвесторе, и, соответственно, делает прогнозы, консультирует. То есть сейчас она консультирует тех инвесторов, кто даже старше нее, да, но по опыту даже в Соединенных Штатах Адель имеет большой опыт по сравнению с многими людьми, да, несмотря на возраст. Вот. Should I translate your age? Okay. Да, на данный момент Адель 34 и 35. Адель 35, и то есть она молода, умна и все еще находится в саморазвитии и на пути к своей нише успеха. Okay. Well, Adele, what advice would you give for those people who would like to start any business in the US, or maybe for those people who in general wants to start the business? My best advice first, call me. Yeah. I'm not joking, actually. Like a lot of people from Central Asia who lives in US, they call me. I work with a lot of them. Okay, besides calling me, so what I would advise, just work on yourself all the time and read more. Like like we eat food, we give food to our body. Same thing, like the brain needs food, so it's always good to read. When you read, I think like you can solve things quick. Any problem will look like funny, easy, so you won't get stressed. And then, of course, save your money, work hard, and then, of course, invest. Do right investments. Okay. В первую очередь, мой вопрос был, какой Адель дала бы совет тем, кто хочет начать бизнес в Соединенных Штатах, и в целом люди, кто хотел бы начать свой бизнес. Вы можете позвонить Адель, она вас проконсультирует, она вам поможет, то есть на полном серьезе, она вам поможет, проконсультирует, даст направление, потому что она имеет очень большой опыт вообще в бизнесе, в сфере инвестиций, недвижимости, да, что сейчас является очень популярным и прибыльным бизнесом. Вот. И, конечно же, в первую очередь необходимо работать над собой, работать над своим багажом знаний, да, быть постоянно в развитии, много читать, развивать свой мозг, да, то есть мозг нуждается в подпитке, он нуждается, его необходимо держать в тонусе, да, коротко говоря, вот. И, конечно же, саморазвитие и начинать делать инвестиции, то есть инвестировать, делать правильное инвестирование. И с Центральной Азии, да, у Адели есть много клиентов, которые, и не только, да, с Центральной Азии,
Есть очень много клиентов, кто вот обращается к ним за советом, за консультацией. Вот. Ссылки на профиль, то есть Адель, мы оставим под этой публикацией. Вы сможете с ней связаться, написать ей. И дальше Адель уже с вами свяжется и поможет вам с вашей ситуацией, с вашим вопросом. Okay, great. So, and I would ask you the last questions. Tell us about your strength and your weaknesses, your strength points and your weak points. Strength. Okay, strength. Maybe like I was looking to that question when you sent me. Like, what is my strength? What is my weakness? Okay, strength. I think my strength is hard work. I never stop working. Like now, for example, I will once I'm done with this interview, I will work more, and it's 11 p.m. Oh, you will continue working. Yes, because I have like what I think like for example, I have clients, right? I never let them wait because it's very important for them to get answer on time. So if they email me like nighttime, I don't care. I'll get up, I'll do the thing, and I have to like answer everything on time. That's my like working hard is my strength, I think. And my weakness, I think I have to learn how to be humble. I started working very young age. Yes, I try to do like a lot of things, like comparing with other people. Then, but because I've done a lot, I try to talk about that. I try to share, and then I try to teach other people to that because I'm happy when someone else can do same way. But sometimes it sounds like I'm not humble, so that could be maybe my weakness. Yeah, weakness. Well, I wouldn't say so by talking to you today. That you're not humble, actually. All night about myself, I would say. Okay. That's all about your strengths and weaknesses, right? Okay. Я также спросила модель о ее сильных и слабых качествах, слабые и сильные стороны. Сильная сторона Адель, то, что она очень трудолюбивая, она начала работать с раннего возраста, и она как бы все еще, да, не покладая рук, работает. Даже сейчас в Вашингтоне, да, поздняя ночь, можно сказать, и после нашего эфира она продолжит работать. То есть она не заставляет своих клиентов ждать, и как бы время ценное, и каждый клиент тоже очень ценен, поэтому она старается все делать вовремя, вот, и постоянно она в работе, то есть она очень трудолюбивая. Если говорить о слабой стороне, то по ее словам, она не считает себя скромной. Да, и она над этим работает, и как бы хочет улучшить это качество в себе, то есть быть скромнее. Вот. В целом, я думаю, что я ничего не пропустила. Okay, great. Well, Adele, I'm so excited, and it was very useful for me as well, so informative. So I think I will also I'll need your services. Yes, I'll need to start investing. So I would like to. Oh, I need to turn on my camera first. Let's see each other. Do it. So. Kidding. So, okay. You see me well, right? Yeah. Thank you very much, Adele, for
being here today. It was very informative, and it was very useful. For me personally, it was very useful, very interesting. I guess we were talking for like 1 hour, but for me, it was just like, I don't know, 30 minutes. Yes. So thank you very, very much. I'm so grateful. And for our viewers, I know actually that it's very useful and very informative. So that's why, dear friends, if you want to start investing, so Adele is the right person who can help you and find answers to your questions. If you have any questions, you can just, you're more than just welcome. You're welcome. So if you have any questions to Adele, you can contact her, or you can just put leave your questions on in comments under this video. So Adele, thank you very much, and have a good night. But you're not going to day. Good luck Thank you with very everything. much. Let me know Thank if you you very need much. help. Thank you very much. Thank you. Good. Have a good day. Bye. Yeah, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Да, сегодня в гостях у нас была Адель. Я думаю, что беседа была очень информативной, очень полезной. И если вам необходимо начать инвестировать, то вы можете обратиться к Адель, можете связаться с ней через ссылки, которые мы оставим под этой публикацией, или же написать в комментариях свои вопросы, и Адель ответит на эти вопросы. Вот. Я рада была приветствовать вас, рада была провести сегодняшний эфир. Хотелось бы вам напомнить, если у вас есть интересные истории, если вы хотите поделиться вашим опытом, знаниями, то добро пожаловать. Я буду рада приветствовать вас здесь в качестве спикера. Вот. И хотелось бы напомнить, что если вы ищете людей, человека, который помог бы сделать вам качественное оформление, сделать качественную рекламу, то наша команда здесь для того, чтобы помочь вам с этим. Вам необходимо только связаться с администратором, и дальше все вопросы будут совместно решены. Ну, а я с вами не прощаюсь, говорю вам до встречи, всем хорошего дня. Спокойной ночи для тех, кто находится в Америке. Спокойной ночи. До встречи. See you. Goodbye.